Welkom dames en heren, het is de LEEUW Lezing voor de maand van juni. Oké, in de fall, het weegskalman wordt opgepakt. Sommige van jullie LEEUW's, that is in some sort of a connection met een weegskalman of een advocaat of iemand dat gaf je some sort of a legal documents that was voor iemand anders. Deze person wordt opgepakt. Dat komt op at night. In de nacht. Mensen recognize dat een maagman is jouw een maagman is jouw pimp. Oké? Mensen recognize dat een maagman en zijn vrouw maakt de afspraken voor jullie LEEUW's. Oké? Dus er is iets over in de nacht. Is wanneer jullie LEEUW's ook op met mannen of vrouwen en je pimp. Dat is iets dat komt uit, oké? En withdraw, het gaat een tijd duren voor een situatie is opgelost. Dus sommige van jullie LEEUW's is gepakt voor some sort of a fraud or some sort of a crime. Sommige van jullie weeskal zijn onder some sort of onderzoek surrounding a connection tussen u en een waterman dat is niet kosher. Either een waterman vrouw of een waterman man. Sommige van jullie LEEUW's moeten loslaten van een situatie. Als jullie LEEUW's niet van deze situatie loslaten, dan komt het nooit meer goed, oké? Een family wordt opgepakt. De volgende full moon, dus dat kan de full moon eind van januari of de full moon in februari. Family wordt opgepakt voor fraud, oké? Deze family probeert documents te verwijderen en dat soort van ding. Deze family wordt opgepakt voor fraud. Oké, iemand gaat naar de gevangenis. Dit is de energie van de magie. De energie van de magie in de achthuis. Het kan een scorpion, een stier, een waterman of jullie LEEUW's. In a few weeks time in de gevangenis. Oké, deze person, als is een tweeling wordt vrij in een paar weken vanuit de gevangenis. Als is een tweeling. Maar als het is een stier, jullie LEEUW's, een waterman, jullie worden opgepakt in 2 weken tijd. Oké. Dus, we gaan even kijken. De overheid is blij dat iets is uitgekomen over een familie. Omdat de overheid heeft nou inzicht. Deze familie is de familie van de waterman. Omdat deze waterman family probeert some sort of evidence te weggooien. Oké. Nou, sommige van jullie LEEUW's hebben some sort of a issue. Misschien sommige van jullie LEEUW's moet een advocaat of in aan kan nemen. Omdat sommige van jullie worden opgehaald voor prostitutie. Oké. In je huis LEEUW's, daar is de energie van diefstal, politie, verdriet en vals. Oké. Ik zie dat sommige van jullie LEEUW-mannen worden, this is voor LEEUW-man en vrouw tussen de leeftijd van 25 en van 45, wordt opgehaald voor diefstal en fraud, oké? Ik zie een LEEUW-man van buitenlanden, LEEUW-man is nou echt recognize that, hey, het is de eind van de Latijn, oké? Dus ik zie dat de LEEUW-man maakt zich zorgen. Oké, dus dit is wat is in je huis, LEEUW's. We hebben de 4 van zwaarden, rechtszaak, legal papier, rechtszaak, fraud, diefstal. Dus diefstal is wat komt op in jullie LEEUW's huis. Er is iets een vorm van diefstal met papierwerk, fraud met papierwerk. De evidence probeer jullie LEEUW samen met een waterman weg te gooien. Maar de overheid of the authority have all the evidence, oké? Dus mensen gaan dat nou recognizen. Oh, ik zie dat there is a double. Dus verdriet is hier.
verdriet. Oké, dus we hebben de politie, verdriet en falsita. En diefstal. Dus dit is voor een vriend of een kennis. Dus jullie Leo's dat hebben een vriend of een kennis. Dat is een weeskal, een waterman, een stier of een scorpion wordt opgepakt voor diefstal en fraud. Dit zit in jullie huis, Leo. Dus ja, ik zeg ik toch dat some sort of an emotional situatie, een stier of een waterman of zo, en het heeft iets mee te maken met valse papier. Oké, de papier was voor een Steenbok vrouw. En jullie Leo, mensen recognize dat een stier had jullie Leo deze valse papier voor een Steenbok person gegeven. The papier was, the legal documents was for a Steenbok person. Mensen nou recognize. Ik zie mensen recognized te werken jullie gebruiken een Steenbok person data en informatie en jullie worden opgepakt, oké? Een maag, vis, grave of scorpion person gaat de waarheid vertellen over wat is gebeurd. Ik zie dat ik zie dat in de huis van jullie Leo's en je partner proberen some sort of burning the evidence. Oké, dus ik zie jullie Leo, maar de politie is van op de hoogte. Dus jullie Leo samen met iemand dat heeft een crime gedaan. Oké, jij en deze person is in some sort of a relatie. De politie is onto een waterman en hun familie. Omdat de politie now recognize dat de waterman en hun familie had evidence of a Steenbok person house. Oké, er is een groot fraud dat jullie Leo samen met de waterman is in betrokken met. Oké, dus een stierpersoon is nou van op de hoogte. A stierpersoon have some sort of a evidence that a waterman meisje and jullie Leo's is on drugs. Okay, does a stiervrouw have some sort of a evidence over the connectie with the waterman meisje and jullie stiervrouw that is on some form of drugs. Okay, iemand gaat in de gevangenis. Okay, als is een tweeling komt uit de gevangenis in 2 weken tijd. Maar voor sommige van jullie, iemand gaat in de gevangenis. Ja, mensen is nou van op de hoogte dat jullie Leo en een waterman is on drugs. Oké, jullie Leo dames en een waterman is on drugs. En jullie had copy en data en informatie of een waterman coworker of collega dat is een Steenbok house. Mensen have inzicht en recognize wat is gebeurd. Dus mensen zien dat de house is voor een Steenbok person. Oké, want de moeilijkheid is in de house of a Steenbok person. Mensen in de overheid is nou van op de hoogte dat de house is voor een Steenbok person. A family, mensen, de politie. Police! Echt waar, dames en heren, echt waar. The police is onto a family. The police recognize that a family, the police is onto a family and recognize that a family prepare evidence to weggooien. Okay? Dus de politie is onto this family. This family, iemand in deze family wordt opgepikt. Okay? De politie is on a waterman family and recognize that the waterman family probeer the evidence weg te jagen. Okay? Mensen nou recognize. Okay? So, collaboration. Ja, de politie is nou van op de hoogte. Een vis of boodschappen of een tweelingperson gaat de waarheid even vertellen over wat deze familie heeft gedaan. Mensen in authority is nou van op de hoogte dat een family is niet kosher en een family creëert heel veel fraud. Okay? Dus de authority is nou onto een groep mensen en een family omdat de politie nou recognize dat deze familie collaboreert en deed fraud. Oké, dus de politie. Dus ja, als een scorpion is in a scorpion of
tweeling is in de gevangenis. Deze mensen komen vrij, oké? Maar Waterman en jullie Leo gaat een woord opgepikt. Dus nou, Stier is nou achtergekomen dat sommige van jullie Leo s'nachts gaat even ook op met, je bent gewoon een prostitute. Je gaat ook op met andere mannen. En je wordt betaald daarvoor. En je bent onder de invloed van drugs. Oké? En mensen nou komen achter wie en hoe krijg je drugs. Mensen is nou achtergekomen. Keeping up promises, burning the evidence. Mensen hebben informatie en zien dat jullie Leo samen met de waterman proberen de evidence weg te jagen. Maar de politie is onto a family. En de politie gaat nou achterkomen wat deze family heeft gedaan. Een family doet heel veel fraud. En mensen in authority is blij dat iets is boven water gekomen over een family. Deze family is een waterman family. Mensen in authority is heel blij dat die is nou achterkomen wat de waterman family deed. Oké? Mensen nou is echt achtergekomen. Dus iemand wordt opgepakt voor drugs. Oké. Red lipstick. Iemand wordt opgepakt voor drugs. En deze persoon kan een tweeling, een kreef, een stier, een waterman. It's like a family with jullie Leo forfeit some sort of a fraud document that was for a Stenbock person. And jullie wordt gepakt. Jullie wordt gepakt. Ik zie dat now a waterman person, this is the drugs, deceptiveness. A crave is also connected met deze situatie. Fraud, deceptiveness, a crave meisje. A crave meisje is ook connected. Dus jullie stier is connected met de crave meisje. Jullie stier en deze crave meisje. Either import, export drugs. Under the influence van drugs. Oké, want het is hier. En de evidence. Dus de moeilijkheid wat jullie hebben gecreëerd voor een Stenbock person komt tot een eind. Omdat mensen gaan nou recognizen wat jullie hebben gedaan. Oké, dat is de moeilijkheid. Jullie Leo's en je familie en jullie Leo's en on family have gelogen and create some sort of a chaos for a Stenbock family. Deze persoon wordt de moeilijkheid komt best wel. Dus keeping a promise, daar is red lipstick stain. Iemand heeft een affair. En sommige van jullie dat samen wonen, je partner komt achter dat je hebt een affair. Okay, there is it surrounding jullie Leo and prostitution. It comes up in de Waterman Lezing. Dus ga eens even kijken de Waterman Lezing, want het komt daarop. Okay, love story, once upon a time. And jullie had some sort of a geheim verkering. En jullie probeert underneath de tafel te gooien. Maar het komt uit. Want jullie Leo dacht dat het was Body and Clyde. Maar is gewoon twee mentale disturbances. Okay? Jullie zijn emotionally imbalanced. En jullie hebben heel nodig voor jezelf. Okay? Dus there is it's surrounding a crave van jullie Leo and drugs. Okay, a family, mensen in authority is zo blij om achter te komen wat deze family zat om te doen. Okay. Ik zie dat een visperson is heel blij, want een visperson ga even vertellen wat jullie Leo samen met de waterman heeft gedaan. Okay, en mensen in authority is like a visperson zit in collaboration met authority
om de waarheid te vertellen over een situatie, oké? Dus er was heel veel leugens, oké? Dus hier, Leo's, ja, sorry voor de break, maar het is wat het is. There was a diefstal and it have mee te maken met legal documents, fear, yeah, fraud, met some sort of a legal documentatie. Het heeft mee te maken met jullie Leo, of het is een vriend of een kennis. Deze person have some sort of a fraud, of zit in some sort of a fraud, connected with some sort of a fraud surrounding legal documents, okay? Dus, yeah, Leo's, there is some sort of a problem. Dus, sommige van jullie Leo's verwacht some sort of a news from a weegschaal. Een man wordt weggelopen, gaat weglopen van een situatie. Oké, jullie Leo's blijven in de problemen. Verdriet over heel veel geld. En ik zie dat je partner gaat de waarheid even vertellen. De waarheid, ja, jullie partner, jullie wonen samen met iemand die gaat de waarheid vertellen. Problemen met werken is nou af. Komt tot een einde. Ik zie mensen willen collaboreren met sommige van jullie. Ik zie dat een Steenbok en zijn familie, een Steenbok vrouw krijgt geluk terug in haar familie. Oké. Ik zie nou mensen recognize dat een crave aan de waarheid niet gesproken. Een crave was zeer deceptief. Dus een tweeling wordt bevrijd uit de gevangenis. Want een crave was zeer deceptief. Een crave gelukken en bedrieger. Een netwerk, een groep mensen wordt afgenomen. Want de mensen recognize dat de groep mensen was niet eerlijk en oprecht. Namaste.